Hi everyone, welcome to JVN testing tutorials. Hope you all are doing good. Yes, okay, very nice. So, in this video, I'm explaining about digital marketing course, like an introduction class. Okay, complete digital marketing course. I will explain from basics to advanced. We are providing free digital marketing course completely. Okay. So now coming to the syllabus, topics to be covered in the digital marketing course. Let's see now, what are the topics to be covered in this digital marketing course? Okay, so how to do the website designing without coding. Okay, so how to do website designing without coding. Okay, how to do website designing without coding. This comes under digital marketing. Okay, next, how to work with SEO. How to work with SEO. Okay, how to work with Google Ads. How to work with social media. Google Analytics. Okay, Google Analytics and affiliate market. Affiliate marketing. How to do website without coding. Okay, how to do website development or website designing. Okay, without coding. How to work with SEO, Google Ads, social media, Google Analytics, affiliate marketing. Okay, everything I will explain in this digital marketing course. How to apply for the digital marketing jobs, how to work with the freelance, and how to find projects with the freelancing. Okay, how to find the jobs, how to find the projects with the freelancing. So all details will clearly explain to you all people. Okay, don't worry about that. So next, coming to the topic, how to boost your business with the digital marketing. Okay, how to boost your business. We can boost our business with the digital marketing. Okay, so how to boost your business with the digital marketing? So that also I will explain. So whatever the business, so it may be schools, colleges, hospitals, restaurants, institutions. Okay, whatever the business it may be, they want to promote their business for growth, right? So further business candidates also will help this digital marketing course. Next, some people want to do freelancing jobs in work from home, right? So how to get the projects from the freelancing, that also everything I will explain in this digital marketing course. So who are who are living like a housewives, want to do jobs and work from home itself, that also explain how to do find the work from home jobs in the digital marketing. After completion of this digital marketing, how to find the work from home jobs with the digital marketing jobs. Okay, so if you have any doubts, you can comment down. Ask your doubts in comments. Definitely, I will reply your questions. Okay. So next, how to do this website designing without coding? How to find the clients from freelancing for work from home jobs for website designing without coding? So this all I will explain in the coming further classes. How to work with the SEO, how to work with the SEO, how to find the work with the freelancing, okay, with SEO work, everything I will explain in this digital marketing. So what is mean by SEO actually? So see, for example, one website is there, one business website is there. So if the people are searching for that information or for that business in Google,
For example, unknown person, one person is searching in Google like the best restaurant in Hyderabad. Okay, one person is searching the best restaurant in Hyderabad. See here, best restaurant in Hyderabad. See, we can see the first best restaurant in Hyderabad is Jewel of Nizam. Jewel of Nizam, the Minar. Okay, the water font. So like this, see here, what is the famous in Hyderabad to eat? See this one, we can see, right? See, these are the restaurants. These are the restaurants is available for the best in Hyderabad, right? So one person is searching like this in Google. Okay, one person is searching like this in Google. So see, first Google search చేయగానే ఫస్ట్ కనిపించేది. ఓకే, సి ఫస్ట్ మనకి ఏ రెస్టారెంట్ కనిపిస్తుంది? జవల్ ఆఫ్ నిజాం. ఈ రెస్టారెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది ఎక్కడ ఉంది? గోల్కొండలో ఉంది. ఓకే, సైఫాబాద్ సంథింగ్ లైక్ సి గోల్కొండ హోటల్ సైఫాబాద్ రోడ్ సంథింగ్ ఈ రోడ్ లో ఉంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇది రెస్టారెంట్ అని కనిపిస్తుంది. బెస్ట్ రెస్టారెంట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయగానే కనిపించేది ఏంటి? ఈ రెస్టారెంట్. సో ఇది దేని వల్ల కనిపిస్తుందంటే ఎస్ఈఓ వల్ల కనిపిస్తుంది. ఓకే, who is working on SEO, that is who is working on the digital marketing, those people will do that one. Means, see, I will give the one example, best example. One person searching in Google best Python course in Hyderabad. Okay, one person is searching in Google like what he is searching, Python course in Hyderabad. He is searching like this. Best Python training in Hyderabad. See what it is visible. Digital links, PR softwares, Vagdevi Technologies. Okay, these are the top 3 institutes. ఇలా గూగుల్లో సెర్చ్ చేయగానే ఫస్ట్లో ఎవరి ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే పేజ్ అయితే కనిపిస్తుందో వాళ్ళకి ఎక్కువ మెంబర్స్ రీచ్ అవుతారు కదా. బిజినెస్ అనేది గ్రోత్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. డిజిటల్ లింక్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ మెంబర్స్ అనేది రీచ్ అవుతారు. ఎందుకంటే మనం టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ ఫస్ట్ కనిపించిన పేజ్ ఇదే డిజిటల్ లింక్స్ కదా. అలాగే పైథాన్ కోర్స్ మనం సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్సన్ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు లైక్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఒక ఫిఫ్త్లో కానీ 10th కానీ ఇలాగా కనిపించింది అనుకోండి, ఆ సినారియోలో ఏమవుతుంది? రీచ్ ఉంటుందా? ఉండదు. బిజినెస్ ఎక్కువగా రీచ్ ఉండదు. ఫస్ట్‌లో కనిపించిన వాళ్ళకి బిజినెస్ ఎక్కువగా రీచ్ ఉంటుంది. ఎక్కువ కస్టమర్స్ గెయిన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. కదా! సో, ఇన్ కేస్ వాళ్ళ పేజ్ ఒక ఫిఫ్త్‌లో గాని, 10థ్‌లో గాని, ఒక 20, 100లో గాని ఉందనుకోండి, అది ఫస్ట్‌లో తీసుకొచ్చి పెట్టడమే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు చేసే పని. ఎస్ఈఓ. ఎస్ఈఓ పీపుల్ విల్ డూ థిస్. ఓకే. వాళ్ళ యొక్క వెబ్‌సైట్స్ 100లో గాని, 10థ్‌లో గాని, 20 పేజ్‌లో కనిపిస్తుందనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క వెబ్‌సైట్ ఫస్ట్‌లో కనిపించేటట్టు పెట్టేదే ఎవరు? ఎవరి పని? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఎస్ఈఓ పీపుల్ విల్ డూ దట్ వన్. అది ఎలా చేయాలి అనేది మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్‌లో క్లియర్‌గా చూద్దాం అవన్నీ. వెబ్‌సైట్ డిజైనింగ్ ఎలా చేయాలి? వెబ్‌సైట్ డెవలప్‌మెంట్ ఎలా చేయాలి? వితౌట్ కోడింగ్. వితౌట్ కోడింగ్ యూజ్ చేసి ఎలా చేయాలి? హౌ టు వర్క్ విత్ దిస్ ఎస్ఈఓ. ఓకే. గూగుల్ యాడ్స్ ఎలా చేయాలి? సోషల్ మీడియా ఎలా వాడుకోవాలి? ఓకే. అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఎలా వాడుకోవాలి? హౌ టు బూస్ట్ యువర్ బిజినెస్ విత్ ది గూగుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో ఇవన్నీ మనము కమింగ్ క్లాసెస్‌లో ఫర్దర్‌గా చూద్దామండి. ఓకే. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ గూగుల్ యాడ్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎనీ వెబ్‌సైట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎనీ గూగుల్ సైట్ ఓకే. యూజ్ చేస్తున్నారు. సో యాడ్స్ వస్తాయి మనకి కదా. సో అవన్నీ ఏంటంటే గూగుల్ యాడ్స్ అని అంటారు. ఓకే.
So in coming further classes, we will discuss about this Google Ads completely deeply. Next, social media. So social media, what is this social media? How to do marketing with the social media? How to do marketing with the Instagram? How to do marketing with the Twitter? Okay. How to do marketing with Instagram? How to do marketing with Twitter? Total, entirely. How to do marketing with the social media platforms. So everything will cover in this digital marketing free course. Like how to do email marketing, how to do blogging, how to do affiliate marketing, about analytics, everything we will see. Okay, everything will cover in this digital marketing course. No need to worry from starting to ending, from basics to advanced level. I will explain all the topics in this digital marketing free course. Everything will cover in this digital marketing free course. Okay. So this is about digital marketing course introduction class. Going forward, we'll see the full course regularly. Okay. Hope you like this video. If you have any doubts about this class, you can message me in WhatsApp or you can comment down in this video. Please subscribe to YouTube channel for more free courses. Thank you. Bye bye. We'll meet you tomorrow again. Thank you. Bye.